Hello my dear NEET aspirants, welcome to EduHunt video lecture series, and this is Pushpa ma'am dealing with biology, and in this session we are going to deal with sericulture. What is sericulture? Yes, ఈ ఇమేజ్ చూడగానే మనకి గుర్తొచ్చేది సిల్క్. సో ఇట్ ఈస్ ద రేరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సిల్క్, production of silk from these silkworms. And in this session we will be dealing with silkworms, various types of silkworms, their feeding habits, and different kinds of silks of various states of India and how it is produced, and all these things will be discussed in this session detail. So keep active and join with me. Here, these are the silk moths. In the previous slide, we have seen the caterpillar, that is the larva of silkworm. Actually, this is the larva, the previous stage of the silk moth. Yes, these are the silk moths. జనరల్గా మనం సిల్క్ వర్మ్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఓన్లీ దట్ క్యాటర్పిల్లర్. సో సెరికల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద బ్రీడింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సిల్క్ అండ్ సిల్క్ వర్మ్స్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిల్క్. సిల్క్ గురించే మనం సిల్క్ వర్మ్స్ని పెంచుతాము. ద సిల్క్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ కమర్షియల్ లెవెల్. సిల్క్ అనేది డొమెస్టిక్ పర్పస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఫర్ కమర్షియల్ లెవెల్. అండ్ ద organism, that is silkworm, it belongs to order Lepidoptera of arthropoda. ఆర్థ్రోపోడాలో ఆర్డర్ లెపిడాప్టెరాలో ఈ సిల్క్వర్మ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మనం ఆల్రెడీ ఎపికల్చర్ చూసాం కదా, హనీ బీస్, రేరింగ్ ఆఫ్ హనీ బీస్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హనీ, వీ కెన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ బీ వ్యాక్స్. అక్కడ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ సిల్క్, సిల్క్ థ్రెడ్. సో సిల్క్ ప్రొడక్షన్, దట్ వాజ్, ఇఫ్ యూ సీ ద హిస్టరీ, చైనా was the first country which produced the silk, and it came to India through monks. It was smuggled to India by monks. Type of silkworms, as I said, there are various types of silks produced by different kinds of silkworms. Different types of silks అంటే మనం వేసుకునే బట్టల్లోనే పట్టు బట్టలు తెలుసు కదా, పట్టులో ఈ పట్టు ఆ పట్టు, కాంచీపురం కంచి పట్టు, అది ఇది అంటూ ఉంటాం కదా, అందులోనే రకాలు ఉన్నాయి. సో ఆ రకాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. Basically we can categorize the silkworms based on the type of silk they produce into two categories. One is the mulberry silkworms and non-mulberry silkworms, not by the production of the silk but depending on the material on which they feed. Okay, అవి ఏం తింటాయి అనే దాన్ని బట్టి మనము సిల్క్వర్మ్స్ని కేటగరైజ్ చేస్తాం. If they feed on mulberry leaves, then we put in the group mulberry silkworms. If they eat other than mulberry leaves, and then we keep them in non-mulberry silkworms. Mulberry silkworms, the scientific name of mulberry silkworm is Bombyx mori. Bombyx mori is the scientific name of silkworm, and it is wholly domesticated and is reared on the leaves of mulberry. The scientific name of mulberry mulberry plant is Morus alba, which belongs to the family Moraceae. This is Morus alba tree. The leaves
which are very, very important for the rearing of silkworms. Mulberry silk ante definitely manamu mulberry leaves ni purchase cheyalsinde. Mulberry leaves meede feed cheyali. And non-mulberry silkworms, they feed on other than mulberry leaves. So ivi malli three types unnai. Their worms or larvae feed on other than mulberry leaves, and these are three basic types. Airy silkworms, airy silkworm ani, tussar silkworms ani, and the third category, that is Muga or Munga silkworms ani, three types of silkworms, non-mulberry silkworms unnai. And airy silkworms, the scientific name of airy silkworm is Philosamia. Philosamia or Attacus ricini. Ricini and peru చూడగానే మనకి గుర్తుకు రావాల్సింది Ricinus communis, which is a castor plant that is the feeding material for airy silkworms. Its larvae feed on the leaves of castor, which scientific name of castor is Ricinus communis, belongs to family Euphorbiaceae, and the silk that is produced from these silkworms is known as airy silk, which is also commonly called as poor man's silk. So poor man's silk produced from airy silkworms, and the scientific name of airy silkworm is Attacus ricini. That they feed on the leaves of castor, Ricinus communis. These are the airy silkworms. ఇవి castor leaves చూడండి, castor leaves ఇలా ఉంటాయి కదా. సో ఇలా ఉంటాయి castor leaves. And the second category of silkworms is tussar silkworm. Tussar silkworm, Antheria mylitta or Paphia. Dini scientific name Antheria mylitta or Paphia is the scientific name of tussar silk. Its larvae feed on the leaves of Arjuna or Sal, that is Shoria robusta leaves, and produce tussar silk. And third category of silkworms are Muga or Munga silkworms, and their scientific name is Antheria asama. Antheria asama. Chudandi, each silkworm it appears differently. See this? See? Yeah. Airy silkworms, tussar silkworm, it is looking differently colored, and Munga silkworm, it is green in color. The worms feed on the leaves of swamp plants. Munga or Munga silk is produced from these insects or these caterpillars or larvae. India is the only country which produces all the different kinds of silks, that is mulberry and non-mulberry silks. Developmental stages. If we come to the developmental stages of, that is the life cycle of silkworm, it has 4 different stages in its life cycle. One is the egg, then larva. The next phase of the life cycle is pupa, and then the final stage is an adult moth. So all the 4 stages, this is the 1, 2, 3 and 4. These are the 4 different stages of the life cycle. If an insect possesses all the 4 stages of the life cycle of that insect is said to be, it comes under the category of holometabola insect, because holo means complete. All the stages are there in the life cycle of that insect. అలాగే మనము పారోమెటబోలా అని హెమిమెటబోలా అని చెప్తాము. వాటికి అన్ని స్టేజెస్ ఉండు, కొన్ని స్టేజెస్ స్కిప్ చేసేసి ఉంటాయి. లైక్ సమ్ వర్మ్స్ విల్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ అన్ అడల్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ లార్వా. సో అది ఇన్కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్, దట్ ఈస్ హెమిమెటబోలస్ అని అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సెక్ట్ ఆఫ్ హోలోమెటబోలస్ టైప్. హోలోమెటబోలస్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, కంప్లీట్ ఆల్ ద 4 stages of the life cycle are present in the life cycle of silkworm. Yes, what are those 4 different
stages? Yes, that is egg, caterpillar, దాన్ని larva అంటాము. Third stage is the pupa, cocoon, and the fourth stage is the adult one. So the silk is secreted by larva or the worms from their silk glands. There are 2 pairs of silk glands in their head. Remember this point? There are 2 pairs of silk glands in the head of these worms, which are modified salivary glands. Salivary glands, they produce the silk. That is the salivary secretion. Silk is nothing but a protein. మనకి హెయిర్ ఎలా అయితే కెరాటిన్ అనే ఒక ప్రోటీను, మన మజిల్స్లో కొలాజన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫైబ్రోయిన్ అనే ప్రోటీన్ సిల్క్ గ్లాండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సిల్క్ ఈజ్ అ ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్, ప్రోటీన్. దట్ ఈస్ అంటే సిల్క్ దేంతో తయారవుతుంది అంటే మీరు ప్రోటీన్ అని చెప్పాలి. సో ఆ ప్రోటీన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై, that is secreted by the silk glands, which are modified salivary glands that are present in the head. Yes, this silk is used for making cocoon to enclose pupa. Ante kada. ఇప్పుడు క్యాటర్పిల్లర్ ఉంది, క్యాటర్పిల్లర్స్ ఆర్ ఒరేషియస్ ఫీడర్స్. ఒక్కసారి మనం కనుక క్యాటర్పిల్లర్స్కి ఒక క్రాప్ని వదిలేస్తే దే స్వీప్ దట్ ఎంటైర్ క్రాప్. మొత్తం తిని ఉంటాయి. ఎందుకు అవి ఎక్కువగా క్యాటర్పిల్లర్స్ ఎక్కువ క్రాప్స్ని ఎందుకు చాలా ఫాస్ట్గా తినేస్తాయి అంటే, లార్వా స్టేజ్ తర్వాత ప్యూపా స్టేజ్ ఉంటుంది లైఫ్ సైకిల్లో. ప్యూపా స్టేజ్ అంటే దట్ ఈజ్ అంటే మెటమార్ఫాసిస్ అని అంటాము. అంటే ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేజ్ టు అనదర్, అంటే ఒక షిఫ్టింగ్ ఉంది. సో ఆ స్టేజ్లో ఎలా అయితే క్యాటర్పిల్లర్ అయితే యాక్టివ్గా ఉంటుంది, బట్ ద కకూన్ ఈజ్ నాట్, ద ప్యూపల్ స్టేజ్ ఈజ్ నాట్ యాక్టివ్. It is busy with its work, that is the preparation of cocoon. Cocoon ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఛాంబర్, ఒక గూడ్ అంటాం కదా, ఒక నెస్ట్ లాంటిది కకూన్ అంటే. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్, ఇట్ కీప్ ఆన్ ప్రొడ్యూసింగ్ దట్, వీవింగ్ దట్ కకూన్. అది అంతా వీవ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ కకూన్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద సిల్క్. సిల్క్తో ఎన్క్లోజ్ అవుతుంది ఆ లార్వా. దెన్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ ప్యూపా. ప్యూపా నుంచి అడల్ట్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత అది బయటికి, అంటే రెక్కలు ఉంటాయి కదా, బటర్ఫ్లై లాగా, ఒక మాత్కి బటర్ఫ్లై లాగా రెక్కలు ఉంటాయి. సో ఇట్ పియర్సెస్ దట్ కకూన్, ఇట్ టేర్స్ దట్ థ్రెడ్ అండ్ రిలీజెస్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిల్క్. సో ద సిల్క్ కమర్షియల్లీ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కకూన్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే సెలైవరీ గ్లాండ్స్, ఈ ప్యూపా స్టేజ్లో సెలైవరీ గ్లాండ్స్ థ్రెడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, కకూన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఆ కకూనే మనం యూజ్ చేసే సిల్క్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, ఇంతకీ మరి క్యాటర్పిల్లర్స్ ఒరేషియస్ ఫీడర్స్ అని చెప్పాను కదా. సో ఎందుకు అవి ఒరేషియస్ ఫీడర్స్గా ఉన్నాయి అంటే, నెక్స్ట్ స్టేజ్ దానికి చాలా వర్క్ ఉంది అంటే దే రిక్వైర్ మోర్ అండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దే డిపెండ్ ఆన్ ఎనర్జీ, బట్ దే డోంట్ లెట్ ద caterpillar or they don't let the insect out. బయటికి వెళ్ళదు. సో బయటికి వెళ్ళదు, ఓన్లీ ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్లో కకూన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే అక్కడ ఏది ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉండదు, ఫుడ్ తీసుకోదు, బట్ ఇట్ నీడ్స్ ఎనర్జీ. ఫుడ్ ఉంటేనే ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఫుడ్ లేదు. సో ఏం చేస్తుందంటే లార్వా స్టేజ్లోనే ప్యూపా స్టేజ్కి కావాల్సినంత ఫుడ్ తినేస్తుంది. ఫుడ్ తినేయడం వల్ల, అంటే రేపు ఉపవాసం ఉంటామంటే ఈరోజు నైట్ ఫుల్గా కుమ్మేయడం, అలా ప్యూపా స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి ముందే లార్వా ఫుల్గా తినేస్తుంది. మరి తింటే ఎలా డైజెస్ట్ అవుతుంది అంటే, దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్, ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. సో సెలైవరీ గ్లాండ్స్, ఈ సెలైవరీ ఎంజైమ్స్ అవి ఉండి బాగా డైజెస్ట్ చేస్తాయి. దట్స్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్. ఎనీవే, అది రెస్ట్ అని కాదు, అది ఎంగేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు ఈట్, ఆర్ దట్ టైమ్ దే వోంట్ ఈట్. సో మనలాగా కాదు, మనం ఒక పక్క తింటూ ఉంటాం, ఇంకో పక్క చదువుతాం, అది కాదు. సో అది ఒక పని చేసేటప్పుడు తినడం ఉండదు. చూడండి ఎంత కమిట్మెంటో దానికి. మనం నేర్చుకోవాలి ఆ కమిట్మెంట్ సిల్క్ వర్మ్ దగ్గర నుంచి. సిల్క్ వర్మ్, నాట్ ఓన్లీ ద సిల్క్ వర్మ్, ఎనీ ఇన్సెక్ట్ దట్ హ్యాస్ దీస్ 4 types of 4 different phases in its life cycle. సో అదెంత కమిటెడో చూస్తే,
సిల్క్ ఆ కకూన్ చుట్టూ, ఇప్పుడు ప్యూపా లార్వా మనం చూసాం కదా, దట్ క్యాటర్పిల్లర్. ప్యూపా చూస్తే ఇట్స్ లైక్ అ కకూన్, ఇలా కకూన్ ఉంటుంది. కకూన్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ థ్రెడ్, ఇలా థ్రెడ్ వీవింగ్, కంటిన్యూస్ థ్రెడ్డే అది. అందుకే మనకి సిల్క్ థ్రెడ్ పొడవుగా వస్తుంది, వీవింగ్ అలా కంటిన్యూగా ఆ థ్రెడ్ని వీవ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వీవ్ చేస్తూ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్యూపా స్టేజ్ నుంచి అడల్ట్. సో అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ అ కంప్లీట్ మాత్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ all the stages, it tears this, it pierces at one end and comes out to release the moth, the adult phase. Okay, the silk is commercially obtained from the cocoons, and the silk is chemically, it's a protein. As I said, it is a protein like keratin. మనకి hair ఎలా అయితే ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చరో, ఇది కూడా ఎలా అయితే ప్రోటీను, ఇది కూడా it is also an external structure and it is a protein. Alpha pleated structure, ఇది పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టాల్సిన పాయింట్ ఏం కాదు ఈ స్టేజ్లో. అండ్ ఇట్స్ ఇన్నర్ కోర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిన్ ప్రోటీన్. ఇన్నర్ కోర్లో ఫైబ్రాయిన్ అంటే ప్రోటీన్. సిల్క్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, సిల్క్ థ్రెడ్లో ఇన్నర్ కోర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిన్ ప్రోటీన్ దట్ మేక్స్ 70 to 80% ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్. ఆ సిల్క్ ఫిలమెంట్లో 70 to 80% ఫైబ్రాయిన్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ద అవుటర్ కోటింగ్ ఆల్బ్యూమినస్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది, కాల్డ్ ద సెరిన్. ఉందా? ఎస్, సెరిసిన్ ఆర్ సెరిన్. సిల్క్ ఇఫ్ బర్న్ట్ ఇట్ గివ్స్ స్మెల్ ఆఫ్, అంటే ఒక బర్న్ట్ ఫెదర్ని కాల్చితే ఎలా అయితే స్మెల్ వస్తుందో, ఫెదర్ని కాల్చినప్పుడు స్మెల్ ఎప్పుడు చూడలేదా? కోడి కాల్చుతారు కదా, అది చూడండి, ఫెదర్ కాల్చిన స్మెల్లే వస్తుంది. సో సిల్క్ థ్రెడ్ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఫెదర్ కాలిన వాసన వస్తుంది. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు డిసీజెస్ ఆఫ్ సిల్క్ వర్మ్స్. ప్రోటోజోవన్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దీస్ డిసీజెస్, జస్ట్ రివైజ్ దిస్ వన్స్, రీక్యాప్ చేద్దాం. ఎస్, Sericulture is nothing but rearing silkworms for the production of silk at commercial scales, and China is the first country that has initiated the production of silk, and now China and India are the largest producers of silk. And we know that there are two different categories of silkworms based on the material on which they feed. One is the mulberry silkworms, they feed on mulberry leaves, and the second category of silkworms are non-mulberry mulberry silkworms, which are of three types: airy silkworms, tussar silkworms, and then munga or muga silkworms. And there are 4 different developmental stages are there in the life cycle of a silkworm: egg, larva, pupa and moth, and the adult one, that is the moth. ఈ 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఇన్సెక్ట్ని హోలో మెటబోలస్ ఇన్సెక్ట్ అని అన్నాము. సిల్క్ ఈజ్ సెక్రీటెడ్ బై ద salivary glands, which is a protein. The salivary glands, silk glands, which are the modified salivary glands produced that are present in the head. And cocoons నుంచే మనకి సిల్క్ వస్తుంది. Silk is commercially and chemically, the chemical composition of silk is protein. And protein, which protein? The core of the silk thread consists of 70 to 80% the fibroin protein, and the outer covering of the silk thread is another protein known as the albuminous protein called the sericin. And silk, if we burn the silk, it gives feather burnt smell, feather smell. Okay dear students, this is the end of the class. I hope you understood the class well and you follow me for the next session. Stay tuned.